টপ সিক্সের স্বপ্ন কিন্তু এখনও দেখছে ইস্টবেঙ্গল, আর সেই আশা বাঁচিয়ে রাখায় একমাত্র লক্ষ্য অস্কার ব্রুজো। তিনি এর আগে বারবার বলেছেন যে 3টে ম্যাচ যদি পরপর জিততে পারে ইস্টবেঙ্গল, তাহলে কিন্তু দল অনেকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে এবং টপ সিক্সের জন্য যে লড়াইটা সেটা কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসের ম্যাচগুলি অনেকটা সহজ ইস্টবেঙ্গলের জন্য, সেটাই মনে করছেন অস্কার ব্রুজো। আপনারা যদি দেখেন কালকে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ, তারপর মোহামেডান ম্যাচ, তারপর পাঞ্জাব এবং তারপর হায়দ্রাবাদ। সুতরাং এই সুযোগটা কিন্তু কাজে লাগাতে চায় অস্কার ব্রুজো। আজকের প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ, আর তাকে চেন্নাই নিয়ে বরং প্রশ্ন করা হয়েছে কম, বরং বেশিরভাগ প্রশ্নটাই করা হয়েছে দলের চোট সমস্যা নিয়ে, আর দলে নতুন কোনো সাইনিং হবে কি না। আর প্রথমত চলে আসি চোট আপডেটগুলো নিয়ে। অস্কার বুজো গুরুত্বপূর্ণ একটা আপডেট দিলেন। প্রথমত সল ক্রেসপো, অস্কার বুজো কিন্তু জানিয়ে দিলেন সল ক্রেসপো তিনি বেশ ভালো মতন দলের সাথে অনুশীলন করছে, কোচের ট্যাকটিক্যাল প্ল্যানেও কিন্তু রয়েছে সল ক্রেসপো। সুতরাং কালকের ম্যাচে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে সল ক্রেসপোর, এটা কিন্তু আশ্বস্ত করলেন অস্কার বুজো আজকের প্রেস কনফারেন্সে। আনোয়ার আলী, কালকের ম্যাচে আনোয়ার আলীকে পাচ্ছেন না অস্কার বুজো, আর সেটা নিয়ে তিনি একটু হলেও হতাশ, কিন্তু তিনি আশা করছেন মোহামেডান ম্যাচে ফিরে আসবে আনোয়ার আলী। তিনি এখনই জোর কদমে রিহ্যাব চলছে আনোয়ারের, বাট এখনও বল পায় অনুশীলনে তার একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করছে, সেই কারণে তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ ইস্ট বেঙ্গল। বাট মোহামেডান ম্যাচে ফিরে আসবে আনোয়ার আলী, এমনটাই মনে করছেন অস্কার ব্রুজো। রিচার্ড সেলিস নিয়ে অনেক ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরাই চিন্তিত। গতকাল অনুশীলনে তাকে দেখা যায়নি, বাট অস্কার ব্রুজো পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কালকে তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই ম্যাচে রিচার্ড সেলিসের খেলতে কিন্তু কোনো রকম সমস্যা নেই। সুতরাং রিচার্ড সেলিস, সল ক্রেসপো, এই দুজন কিন্তু কোচের প্ল্যানে বেশ ভালো মতন রয়েছে। চেন্নাই নিয়ে অস্কার ব্রুজো মনে করেন চেন্নাই যথেষ্ট কঠিন দল, চেন্নাই কিন্তু কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে ইস্ট বেঙ্গলকে। তার কারণ হচ্ছে তারা কিন্তু বেশ ফিজিক্যাল ফুটবল খেলে, আর তারাও কিন্তু খুব একটা ভালো ছন্দে নেই। সুতরাং তারাও মরিয়া হবে ঘুরে দাঁড়াতে, এবং এই সিজনটা চলতি আইএসএলটা যাতে ভালো করে শেষ করতে পারে চেন্নাই, সেটাই তাদের কিন্তু লক্ষ্য হবে। সুতরাং বেশ সতর্ক থাকতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে, এটাই মনে করছেন অস্কার ব্রুজো। আর শেষ করব, কোনো নতুন সাইনিং হবে নাকি সেই নিয়ে অস্কার ব্রুজো কী বললেন। অস্কার ব্রুজোকে এই প্রশ্নটা সদ্য রাফায়েল মেসি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে, আজকে অনুশীলন করবেন তিনি, এবং কোচ অস্কার ব্রুজো মনে করেন যে তার সাথে আজকে রাতে কথা বলার পরই তারপর তিনি ঠিক করবেন যে কালকে মেসিকে অ্যাটলিস্ট এক ঝলক হলেও দেখতে পাবে নাকি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। সেটা আজকে রাতে কোচ অস্কার ব্রুজো মেসির সাথে কথা বলবেন, তারপর ঠিক করবেন যে কালকে মেসি খেলতে পারবেন কিনা, তারপরে কিন্তু ঠিক করবেন অস্কার ব্রুজো। এই মুহূর্তে 5টা বিদেশি রয়েছে ইস্টবেঙ্গলে। ক্লিটন সিলভা, তার চোট নিয়ে কিন্তু একটু চিন্তিত অস্কার ব্রুজো, সেটা কিন্তু জানিয়ে দিলেন। তারা যা এক্সপেক্ট করেছিল তার থেকে অনেকটা বেশি সময় লাগবে সুস্থ হতে ক্লিটন সিলভা চেষ্টা করেছিল ইনজেকশন নিয়ে সিজনটা শেষ করার, এটাও কিন্তু জানালেন অস্কার ব্রুজো। বাট সেটাতেও কিন্তু আর সেরকম কোনো আশা দেখছে না ইস্টবেঙ্গল দল। সুতরাং অস্কার ব্রুজো এটাই জানালেন যে ম্যানেজমেন্ট তাও চেষ্টা করবে ক্লিটন যাতে সিজনটা শেষ করতে পারে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে। আর নতুন বিদেশি সাইনিং নিয়ে অনেক জায়গায় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, বাট অস্কার ব্রুজো পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এই মুহূর্তে তিনি আস্থা রাখছেন হেক্টর ইয়োস্তে, আনোয়ার আলী, লাল চুংনুঙ্গার উপর। এছাড়া কিন্তু আর কোনো কিছু ভাবছেন না ম্যানেজমেন্ট, এমনটাই জানালেন অস্কার ব্রুজো। চলুন শুনে নেওয়া যাক অস্কার ব্রুজো আর কী বললেন আজকের প্রেস কনফারেন্সে। No, we are going to give continuity with what we do. I think that, of course, you need to do adjustments depending on the rival. I say that the game of tomorrow is going to be radically different of the game we play in Mumbai, where probably we were more into breaking their build-ups and try to win the ball higher on the pitch, but Mumbai has different solutions. They are also comfortable to play balls to the striker and make cuts on the space with the wingers. If we open ourselves, they have very good runners. So doing these adjustments, giving continuity to the game that we are playing and not making a lot of changes in the 11, just the ones that we need, and try to play the game tomorrow from the kickoff to try to score first. And tomorrow the reality is that we also have more depth in the squad and more capability or more resources in the bench. So I cannot hide nothing. Of course, I'm not going to tell you the system, who is going to play in each position, and how we are going to neutralize the key players of Chennai. But the idea of East Bengal tomorrow is going to be the same idea as in the last couple of games, trying to start the game and go for the game. My second part of the press conference actually is to analyze the game of tomorrow. So thanks for the question. How I read Chennai? First, I start with the coach, experienced coach. He prepares every game in detail. The team is a physical team. It's completely
a radically different game from the game we played last week in Mumbai. Probably two radically different game ideas, but we have to match at least the physicality, the intention, the duels, and I think that our team, if we can match that part, we have more quality, and especially playing here at home, probably we will have our chances. You are asking me about individual players. We can have a large list, Farouk, Connor, as you say, Elsinho, Pritan that has joined now. So they are a team that they are also struggling in the month of January. They are not getting the desired results, but that means that tomorrow they are going to try to change their luck, and same as us, try to finish this last part of the ISL in a high. So we think that tomorrow we are going to have a very strong opponent, but we also think that if we keep our progression, tomorrow the points should stay here at home. Good afternoon. Super 6 is still a dream, and it's something achievable. It's not impossible, but to be Super 6 is very difficult if you lost the first 6, but we still have 6. So let's see what happens in the next 6 games, but our focus now is the game of Chennai. The calendar on paper is better than what it happened in the month of January. In January we play with all the powerhouses, and as you saw, we were at the level of them. We are in that moment of transformation of the team. I think that the process is working well, and despite all the obstacles, we are looking forward to give good performances, bringing back all those players that we were missing, some key players. Lakra is here today, Saul, Anwar, Rakib, Celis is slowly adjusting, and Messi has just landed to finish this season with us. So we need to be excited of what is going to happen in this last part of the season. So motivation is not a point to consider. Our motivation is total, and I always put the motivational speech on the side of our club. This club will never allow relax, and we need to carry the weight of the badge. The injury of Clayton is a little bit more than what we expected in the first day. He has done all the medicals. He has even go for an injection to try to help him to finish the season with us, but we need to give some time. He's getting second opinions, and it's too early to say how is the recovery timeline of Clayton. I hope that he recovers at least in this last part of the ISL and also for the FC Cup, but we are not sure. Again, we are trying to get all the information, all the reports, and also the feeling of the player, which is the most important when you have a problem in the back. Is the feeling of the player. We are in continuous discussions with our club, and I say everybody is on the same page. The club is trying to help the team already. We have signed an attacking player. We have Hector, Anwar is recovering. Nunga is doing a beautiful last part of the season, so that position is covered, and in case we will replace Siyasi, it will be with calm and after a last analysis of the situation of the team. Right now we have 5 foreigners, and let's see with the 5 foreigners how far we can go. We can use 4 in the ISL. Different thing is the ISL. As you know, there is a limited registration, but we have still time enough to understand where we are. I just spoke about a real transformation in the team. Finally, after all the obstacles and after all the problems that we were handling throughout the season, I feel that now we are going to be one of the teams that is going to finish the season on a high.